Welcome to your English listening practice. Chào mừng bạn đến với bài luyện nghe tiếng Anh. Today, you will practice listening to a simple story. Hôm nay, bạn sẽ luyện tập kỹ năng nghe một câu chuyện đơn giản. This lesson has three parts. Part 1, listening. Part 2, listening, with Vietnamese translation. Part 3, listen and repeat. Bài học này gồm 3 phần. Phần 1, nghe. Phần 2, nghe kèm theo bản dịch tiếng Việt. Phần 3, nghe và lặp lại. Part 1, listening. Phần 1, lắng nghe. Today is my first day at work. I feel nervous. My hands are cold. My heart is fast. I walk into the office. My boss smiles at me. She says, "Welcome." I sit at my desk. A woman next to me says, "Hi." I say, "Hello." We smile at each other. I feel better. Maybe today will be okay. Part 2, listening with Vietnamese translation. Phần 2, lắng nghe với bản dịch tiếng Việt. Today is my first day at work. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. I feel nervous. Tôi cảm thấy hồi hộp. My hands are cold. Tay tôi lạnh. My heart is fast. Tim tôi đập nhanh. I walk into the office. Tôi bước vào văn phòng. My boss smiles at me. Sếp mỉm cười với tôi. She says, "Welcome." Cô ấy nói, chào mừng. I sit at my desk. Tôi ngồi vào bàn làm việc. A woman next to me says, "Hi." Một người phụ nữ bên cạnh tôi nói, chào. I say, "Hello." Tôi nói, xin chào. We smile at each other. Chúng tôi mỉm cười với nhau. I feel better. Tôi cảm thấy tốt hơn. Maybe today will be okay. Có lẽ hôm nay sẽ ổn. Part 3, listen and repeat. Phần 3, lắng nghe và lặp lại. Today is my first day at work. I feel nervous. My hands are cold. My heart is fast. I walk into the office. My boss smiles at me. She says, "Welcome." I sit at my desk. A woman next to me says, "Hi." I say, "Hello." We smile at each other. I feel better. Maybe today will be okay. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin vui lòng cho một like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp.